Daddy, if you the best of. Journey. Ok, chào cả lớp. Chào Dạ, thầy. em chào thầy ạ. Chào các em. So we have 9 participants now. I think we can start and anyone can join later. Okay, let me share the pictures.
Okay, by the way, I have received the homework of some of you, about I think 5 or 6 people. So you can continue to send me later, can be today or tomorrow, the, the homework of chapter 1 and chapter 2. Okay, so today we continue to learn the seventh section of the chapter 3, which is called the method of the most probable distribution. And in this section, we will show that the Maxwell-Boltzmann distribution can be obtained by a purely statistical approach, which is the method of the most probable distribution. And you can find other name for this method. It can be called the maximum entropy principle method, or shortly Maxent, or in Vietnamese it is nguyên lý cực trị. Okay, so in the last lectures we learned about the Boltzmann approach and the Gibbs approach. And in the Boltzmann approach, we have learned about the Boltzmann transport equation, which has a solution in equilibrium, is a solution in equilibrium of this equation is a Maxwell-Boltzmann distribution, which is a Gaussian function in terms of momentum on molecules. Okay. Okay, so it was based on a description of a distribution function, and it was based on the molecular dynamics, on the collision mechanism between the molecules. And you know that's the molecule, when they collide with each other, there's a momentum change, right? Change from P1, P2 to P1 prime, P2 prime, and we can assume we can have various assumptions, like that we have only the binary collision, we have the assumption of molecular chaos, and then we arrive at the equilibrium distribution, which minimizes the H function due to the theorem. Okay, and then we obtain the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, so the procedure was quite long and quite complicated, and at the end we obtain some distribution functions which describe the ideal gas. We can from the Maxwell-Boltzmann distribution you can derive internal energies, ideal gas, and also the equation of state. Okay. Okay. Now we will see that the Maxwell-Boltzmann distribution can obtain based on purely statistical method. So it is not based on the equation of motion and so on. Okay. So let's consider something called mu space. Okay, consider a gas of n molecules and having the total energy E. And we assume that the system is isolated, that it does not change any particle who is outside. It does not exchange energy or perform any work with the surrounding environment. So in that case, we have NVE equal to constant. So the number of molecules, volume, and the energy are constant for the system. Okay? So we consider the system in the mu space, which is P and R, like Boltzmann did. Right? So we have the position R and momentum. So the state of the system is can be described by a set of n points on this mu space. So for each point you have one more. We have for each point you have position and momentum for each molecule. Okay. Now let's divide the mu space into k equal cells. Okay.
So with small I from 1 to k. So like I draw schematically here. So you can have you can have the cell with a square. Okay, you take some volume of the mu space, and you have W, which is D3R, D3P is the volume of each cell in this space. This is 6-dimensional space. And you have epsilon I is the average energy of the I cell, and Ni is the number of molecule in the I cell. Okay. So you have N big, capital N, it is total number of molecules. So some molecule will. So let's say that you pour the molecule onto the mu space of some molecule will be found in this cell, some molecule will be found in other cell. Okay. So you have Ni is number of molecules in the I cell. Then you can write two equations here. So you have sum from I from N to K of Ni equal to capital N. This is the total number of molecules. And then you have the total number of energy. So you have I, the sum of I from 1 to K, epsilon I times Ni E. Because in each cell, we assume that the particles there have the same energy. Hôm nay thứ mấy mà không học? And the epsilon I can be given by pi squared over 2n. Ngứa phải ngẩn. Formula for energy. Okay, so with this, then we can have a quantity called Fi, which is equal to Ni over omega. So Ni is the number of molecules in the cell I, and omega is the volume of the cell. So Fi is the density of molecule in the I cell. And actually, Fi is the discrete version of FRP considered by Boltzmann. So it is a discrete distribution function. And we should note that each set of Ni corresponds to a volume in the gamma space. So because in each cell, you have Ni molecule, but they can interchange with each other, okay? And even in a cell, they can move a little bit, but still within the cell. So we must say that each set of Ni corresponds to volume in the gamma space. Single state is the gamma space, but it should correspond to, actually it is infinite number of states, but correspond to some volume in the gamma space. Yeah. So it is written here that, for example, interchanging the position of the two molecules in the gas leads to a new state of the gas and hence move the representative in the gamma space. But that does not change the distribution function. So, which means that each distribution function corresponds to a volume in gamma space, corresponds to many states in the gamma space. So we call this the volume occupied by F. So each distribution function has a volume in the gamma space occupied by this distribution function. And we assume that the equilibrium distribution function is the most probable distribution function. Okay, so that's our assumption. Let's say that we assume this. Then the question is what kind of function, what kind of distributive function can find? What kind of distributive function that actually maximize the volume in the gamma space? Okay, so here as a detail on how to find the equilibrium distributive function defined in this way.
So let's denote omega Ni is volume of gamma space occupied by this function corresponding to the occupation number Ni. So Ni occupation number, which is we tell you how many molecules occupies as that. So here a set of integer numbers. So it is proportional to the number of ways of distributing and distinguishing. Chuẩn bị sách vở đây, 2,5 đấy. Okay, cell, so that Ni of them is I cell. Okay, so the total of them is a capital N. So you can have many ways to distribute N molecule into K cell. And the number of ways should be the permutation, right? So you have the permutation formula given in the equation 4.38. So you have omega, which is the volume in the space, is a proportional to capital N. What is it called? I forgot the English word for the giải thừa. Factorial. Factorial, yes. Yes, okay, so here you have n factorial. So n factorial is you have the product of 1 times 2 times 3, okay, in L, right? So the number of ways you can have n molecule in K cell is n factorial divided by n1 factorial times n2 factorial, n3 factorial, and nk factorial. So this is know from the calculus, from the I think you have learned in math. And here time g1 to the power n1, g2 to the power n2, and gk to the power nk. So g is just a number that later we put to unity, but it can be actually it can be understood as the degeneration number in cell 1. G1 is a degeneration number n1. Yeah. One can understood like this, but in this case we say that in each cell there is just one energy level, something like that. So, but in principle, G1 can be the number of energy level in the I cell, right? But here, let's say that the derivation number is just 1. So G on G equal to 1, but we put it here, we put them here for just for the mathematical purpose, the later we will find. Okay, for the mathematical convenience here. So this is we can take the logarithm of the equation 4.38 and we obtain logarithm of omega is equal to the logarithm of n factorial minus the sum of logarithm of ni factorial, okay, plus the sum of ni times logarithm of gi plus some constant. Okay, so we have the formula for logarithm of omega. So now we assume that ni is a very large integer. Okay, so we have capital N is some number big
big number like the Avogadro number, but Ni can be also very large. So let's say we have Ni can be something like 10 to the power 10, so very big number. So we can use a Stirling approximation. It is written here. It's logarithm of Ni factorial is approximately equal to Ni times logarithm of Ni minus 1. Note that the Stirling approximation is a very good approximation. You can find that it is good even for n quite small, like 5 or 6. So already for n equal 5 or 6, the Stirling approximation is already very good one. So for very large n, so this is a very accurate approximation. So if you put the Stirling formula into the equation above, then we obtain the equation 4.39 that you have logarithm of omega is equal to n times logarithm of n minus as the sum of ni logarithm ni factorial. Yeah, actually you can remove the factorial here. I think that is a book because it is written wrongly in the book here. It should be without factorial in the equation 4.39 plus ni times logarithm of gi plus constant. Okay. Yes, there is some way to use a pen on the screen, but I don't know. Cái thanh xanh xanh ấy thầy ạ. Thầy sẽ thấy có cái annotate. Có cái bút ở trên màn hình nhỉ? Có một cái thanh xanh xanh ở trên góc của thầy. À, thanh xanh xanh. Vâng. À, rồi. Sau đấy thì thầy chọn cái chỗ view option nhỉ? Thì thầy sẽ thấy chữ annotate. À, annotate, ok. Annotate. Ok, thế thì cái này họ viết sai, cái trong sách họ viết sai. Cái này phải without the factorial here. Okay, so you can remove this because if you use Stirling approximation, so you have logarithm n factorial should be n times logarithm of ni minus 1. Right? So it's easy until here. So in order to find the equilibrium distribution, we vary the set of integer ni subject to the condition 4.5 with logarithm omega attain the maximum. Okay, so we should find a maximum of this function, so logarithm of omega, given that the two equations, that's the number molecule is n and the total energy is E. Okay. So, and we will do this by using the method of Lagrange multipliers. I don't know if you have learned this method in mathematics, but here I just showing an example of how the method works. So the method of Lagrange multiplier is used for finding the extremum of a function with constraints. So for example, given the function f x y equal to x square plus y square. So question 1 is find the minimum of f x y. Of course, it is too easy. Yeah? It is a problem of I think primary school. So you can find the f equal to 1 when x equal to y equal to 0. So the minimum of f is 0. But the question 2 is find the minimum of f given that x plus y equal to 2. Okay, so it's somehow more complicated, right? That's I think the primary student may not solve it.
Okay, so then you must express y as a function of x and so on. You put it in the f and control it. But there is some general method that can be used, and it was proposed by Lagrange, that you can consider the function in capital F equal to normal f, function f, plus lambda times x plus y minus 2. Okay. So you include the condition that x plus y equal to in here in the function. The function. So functional is a functional function. Okay, so here a simple function, right? It is just a function plus some term here. So lambda times x plus y minus 2. Okay, and there is a theorem, the Lagrange theorem, which says that the minimum of capital F is equal to the minimum of small f, right? So you just need to find the minimum of capital F because it is the same as the minimum function f. And in order to find the minimum, you must have the first derivative is 0, like here, with respect to x equals 0, derivative with f with respect to y equals 0, lambda equals 0. And we also need that the second derivative larger than 0 for x and y. So if you calculate this derivative, you have three equations written here: 2x plus lambda equals 0, 2y plus lambda equals 0, and x plus y equals 2. And from this you can solve, yeah? You can solve, and you can easily solve that the minimum will correspond to x equal y equal 1, right? And lambda is equal to minus 2. So the minimum of f is 1 square plus 2 square equal 2. So you see that here x plus y equal 2 is called a constraint. Yeah? So you need to find a minimum of a function given a constraint that is x plus y equal 2, and lambda here is called a Lagrange multiplier. So you can have as many constraints as you want. You have 2 constraints, 3 constraints. In this case, you have 2 or 3 different Lagrange multipliers. Okay, so in the case of our gas system, we have 2 constraints. That's the sum of ni is equal to capital N, and the sum of epsilon I and I equal to capital E. And we need to find the maximum of the function logarithm omega is given here. Okay. So this problem is equivalent to find the maximum of the following function with 2 Lagrange multipliers, alpha and beta. Okay, so I have written here the function f, capital F, equal to logarithm of omega minus lambda, because we need to find the maximum, so I use the sign minus here. Okay, so alpha can be negative. We want alpha to be positive, so we put minus alpha, and the sum of ni minus capital N minus beta times the sum of epsilon I and I minus E. Okay, so this you see that it is the same form as the function of f in the previous slide. So here we have 2 multipliers, 2 Lagrange multipliers, alpha and beta, corresponding to 2 constraints. Constraint for n, constraint for e. So the maximum can be obtained if we have the first derivative is 0 and the second derivative is less than 0. And for convenience, we write the form of variational form. So delta f equals 0 and delta square f less than 0. And this is used in the book that use a variational notation. You have the variation of logarithm omega minus the variation of
alpha times sum plus beta times sum to 0. Okay. As a solution for this equation is when ni equal to ni bar. So ni bar is the value of ni at which the function f has a maximum. Okay. So there's a okay. So here just the first derivative. Right? So the variation is that you take the first derivative and then you times delta ni. So you obtain the equation here. So the sum of I equal 1 to k and have minus logarithm ni plus 1, which is when you write down the formula for logarithm of omega and then you calculate the derivative with respect to ni. So we have this plus logarithm gi minus alpha minus beta epsilon I times delta ni, the variation of ni equals 0. Okay. So since delta ni is independent variation, it can be any value. So we must have that the summand, the term below the sum should be equal to 0. So we have logarithm of ni bar should be equal to minus 1 plus logarithm of gi minus alpha minus beta epsilon I. Then if we transform this, you obtain ni bar equal to gi times the exponent of minus alpha minus beta epsilon I minus 1. Okay. So the most probable distribution function can be given here. That okay. You have fi bar, which is equal to ni bar over omega. Right? It's a density function. Density is a volume I equal to some constant c times e to the power of beta epsilon. I should erase this. Không có sạc pin gì hết. Ngồi từ nãy đến giờ làm gì? Em biết đâu, máy của bố. Này. Từ. So how can I erase the thing I have drawn here? Okay. Này Phong ơi. Okay, so if you look at the question 4.42 and you put epsilon equal to pi square, epsilon I equal to pi square over 2m. Right? So you see that it has a form of the Maxwell-Boltzmann equation. So you can proceed to write in the reverse section to find the constant c, beta, and you will find that beta is 1 over kt, right? And c is some normalizing form, normalizing constant. So this is a Maxwell-Boltzmann distribution with p0 equals 0. P0 equals 0. And here
check that the second derivative is smaller than 0, because it is minus 1 over ni and the n squared over 0. So in fact you have a maximum at ni equal to here. So the most probable distribution function is the Maxwell-Boltzmann distribution function, and we have obtained it without any knowing about collision, without knowing about the equation of motion, just based on statistics. So this is a distribution function that has the largest volume in the gamma space, in the phase space. So it corresponds to the largest number of states of the system. So here it is written that we have obtained the Maxwell-Boltzmann distribution as a most probable distribution in the sense that among all the systems satisfying the macroscopic condition, the Maxwell-Boltzmann distribution function is a distribution common to the largest number of them. So remind that in the Gibbs ensemble, you have the collection of different systems satisfying the same macroscopic condition. And here, what we found that most of them, the largest number of them, would have the Maxwell-Boltzmann distribution function. So the momentum of the molecule in this system follows the Maxwell-Boltzmann distribution. So the question remains is what fraction of this system has the Maxwell-Boltzmann distribution function? Okay, because you can realize that maybe some systems do not have the Maxwell-Boltzmann distribution function. So in other words, how probable is the most probable distribution function? So for a given set of occupation number ni, we have the probability of occurrence ni equal to omega ni over the sum of omega ni prime. The volume omega, which is the number of states having the occupation number ni, and is the total volume of all possible occupation number set. Okay, so we have also the P and I bar is the probability to find the system in the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, so here we use some trick with GI. So with this probability P and I, you can calculate the average value of Ni. It is Ni is the probability. So you have a sum over Ni times omega and over the sum of omega. So this is the average of Ni. And you will find that it is equal to Gi times the partial derivative Gi of logarithm of the sum of omega. And then you find that the average of Ni squared, so this is the mean value of Ni, this is the mean value of the square of Ni, is equal to the given is a formula 4.46. Okay. And then you can transform
as here. And finally, you find that the mean square fluctuation is equation 4.48. So the mean of ni square minus the mean the square of the mean ni. So this is the fluctuation of ni. Is equal to gi and partial derivative of gi with respect to average of ni. So if you take gi equal to 1, so in this case you just have the not representative. It is that's the fluctuation is equal to the average ni. Okay, so now you so you can further analyze this result. First, if the mean square fluctuation is large compared to ni to the average square, then ni may be considered differ considered from ni. Okay, but then neither of them will physical meaning. Negative. So here in our case, it has a mean square fluctuation is small compared to ni square. Then we can expect that the true number, the average of ni, and the most probable ni, which is ni bar. Okay? So ni bar is the value of ni which gives the largest number of system or the largest volume in the gamma space. So it is the number that has the highest probability. Many systems will have the number ni. So if the fluctuation is small compared to the average, then you should have this. So average of ni equal to ni bar. Okay, and if you and then you have this at average of ni square minus ni average of ni square approximately equal to ni bar, and if you divide it by n and taking the square root, you find this. You find the equation 4.9. Okay. So here. Note that n is a very large number. N is an Avogadro number, 10 to the power 23. So the right-hand side of equation 4.49 should be very small. Because the square root of Avogadro number is something like 10 to the power 11. So it is a draw here. So here you have the probability of observing ni as a function of ni over n. Okay, so ni over n is a fraction of molecule in the cell A, is a cell I. Ni is the molecule in cell I, and n over n is a fraction of molecule in the cell I. And ni bar over n is the value corresponding to the Maxwell-Boltzmann distribution. Okay. And here you have a very narrow distribution function because the dispersion is proportional to 1 over square root of n. But n is a square root of capital N. Capital N is very large number, it's 10 to the power 23. So 1 over square root of n is 1 over 10 to the power 11. So this the fluctuation or the dispersion is very small,
relatively to the value of energy. So we can say that most of the distribution functions are essentially Maxwell-Boltzmann. So they are not exactly, they can be not exactly Maxwell-Boltzmann, but they are very close to the Maxwell distribution function that we call this all the state with the occupation number near the Ni bar or lie within the peak here is called the essential Maxwell-Boltzmann distribution function. Or we can say that almost any state of a gas has a Maxwell-Boltzmann distribution function. So you can take a gas in equilibrium and let's say that you take a photo of the gas of all the molecule at the moment, and you can, let's say that you can know what a momentum of the molecule. Then you will find that the momentum of the molecule will follow the Maxwell-Boltzmann distribution function, or essentially Maxwell-Boltzmann distribution. So you see that this is due to the fact that the number of molecules is very large, and therefore you have obtained the Maxwell-Boltzmann distribution function as the distribution functions that correspond to the largest number, actually to the almost every state of the gas. Okay, so I think I have finished the chapter 3 here. Okay, so as suggested by Zhang in the last lecture, we will have the summary of chapter 1 to 3 until here. So until here, we have learned about thermodynamics and thermodynamics of phase transition, the law of thermodynamics, phase transition, and the kinetic theory of dilute gas. And in the second part, we will learn about the statistical mechanics. So we have the recipe of how to use the statistical mechanics to calculate the equilibrium properties of matters of macroscopic system. Okay, so here is a summary. So in the first chapter, we learned about the law of thermodynamics. So the thermodynamics apply to macroscopic systems. So for systems like gas, liquid, or solid, which has a large number of molecules, and at the macroscopic level, you can know only okay, we do not know about the microscopic properties of this system, but okay, with experiment one can measure like temperature, pressure, right, volume, and you can measure how much heat is absorbed by the system and how much work can be done by the system and so on. Okay. So the first law. So the law of thermodynamics were derived from experiment. So they are based on experimental observation. Okay. So this is why it's called the phenomenological theory, but it's based on experiment. So you have three laws in thermodynamics. So the first law is about the internal energy. U. So it is written here. So dU equal to dQ minus dV. So dU is a change in the internal energy, and dQ is a change in the heat
absorbed by the system, and PdV is the work done by the system. Okay, so the first law saying that there's some energy associated with the system. Your system can absorb some heat and perform some work, and but both heat and work are some form of energy. So the difference between the heat and the work should be energy, and it is absorbed heat or released by the system. So you have du. So u is a state function, which means that du is the complete differential. So u is a state function, depend on the only on the state of system. And of course, you cannot directly measure the U, right? But you can measure CB, which is specific. The heat capacity is the constant volume, which is equal to the constant U over constant P. Okay, so the first law, first it is the law of energy conservation, right? And it says that there's only one contingent in energy, which is a state function. And yeah, this is just the first law. It's just like this, just that. And then we have the second law. Actually, the second law will tell you which process are forbidden, which process are allowed in the for the system in the thermodynamic transformation. Right? So you have the Kelvin statement and the Clausius statement. The Kelvin statement saying that you cannot convert heat into work entirely without any effect. You cannot convert heat into work. And Clausius saying that you cannot transfer amount of heat from a body of lower temperature to a body of higher temperature without any other effect. So you cannot. So the second law saying that you click air condition or refrigerator, right? Okay, so but the second law can be given more can be applied to the so-called Carnot engine. So the Carnot engine is a engine which is built in the it's just a theoretical engine, because in general we might not have a Carnot engine. But let's say that we can have a Carnot engine. In theory, we follow the cyclic transformation that we learn about, and there is a Carnot theorem which says that the efficiency of the Carnot engine cannot exceed the of any engine cannot exceed the efficiency of the Carnot engine. Okay, so the Carnot engine has a high gate efficiency in all engine operating between temperature T1 and T2. I think you can still remember. And then you have a Clausius theorem which says that for all transformation, for any cyclic transformation, then you have the integral of dq over t is to be smaller or equal 0. And the second law leads to the concept of entropy, as we find that ds equal dq over t is an exact differential, meaning that s is a state function. So the entropy is a state function. And you have the free energy, Helmholtz free energy F, and you have the Gibbs free energy G. And the second law will say that in some condition,
this function for system at constant temperature, then the F cannot increase. So in equilibrium it will be minimum. And let's say for system at constant temperature and volume, then you find that the Gibbs free energy should be minimum in equilibrium. And for closed systems, as the system does not exchange energy or work with the surrounding isolated systems, then you should have the entropy is maximum in equilibrium. And then you have the third law, which says that the entropy is zero when the absolute temperature is zero. And this is not a convention. This is not just for convenience, but it has the experimental basis. Because experimentally, we observe that the specific heat, Cp or Cp, is going to zero when the temperature T is going to zero. So this is the basis for the third law of thermodynamics. Okay, that's just the first chapter. As a second chapter, we apply the law of thermodynamics to the phase transition domain. So you learn about the first order phase transition, that is the typical gas to liquid or liquid to solid phase transition. So the first order phase transition has a transition that would release latent heat. Latent heat là ẩn nhiệt, latent heat. Rồi có thể tôi nói tiếng Việt cho nó, tức là cái chương 2 thì chúng ta học về các cái chuyển pha loại 1, khí lỏng và chuyển pha từ chất lỏng chất rắn. Thì những chuyển pha loại này thì là thường là nó chuyển pha là nó có cái sự thay đổi đột ngột đó của các tính chất của hệ. Đặc biệt là chuyển pha loại 1 thì nó thay đổi entropy, thay đổi volume. Ví dụ chúng ta chuyển pha từ chất lỏng sang chất khí, thì volume nó tăng vọt lên đó, lại được chuyển pha. Thế là cái chuyển pha thì thường nó xảy ra ở cố định là áp suất khí quyển. Đấy, thế thì là chuyển pha và đun nước đúng không? Thì chuyển pha từ chất lỏng sang chất khí đã xảy ra nhiệt độ là 100 độ C. Thế thì trong cái chuyển pha loại 1 thì nó có hiện tượng gọi là phase coexistence, tức là sự đồng tồn tại pha, tức là chúng ta sẽ có đồng tồn tại của nước và hơi nước, đúng không? Chất lỏng tại khi xảy ra chuyển pha, tức là tại cái nhiệt độ cố định thì là các cái pha đồng tồn tại, tức là cái pha nước có thể chuyển thành pha khí nếu mà chúng ta tiếp tục cung cấp nhiệt lượng, đúng không? Chúng ta tiếp tục đun cung cấp nhiệt lượng thì là chất lỏng trở thành chất khí. Thế thì ở đây thì chúng ta áp dụng cái định luật 2, tức là cái chuyển pha nó xảy ra ở trạng thái cân bằng. Thermodynamic equilibrium. Theo tôi bằng động thì là cái khi mà ở nhiệt độ cố định, áp suất cố định thì là cái năng lượng tự do G, năng lượng tự do Gibbs nó phải cực điểm ở minimum, nên là chúng ta sẽ có là delta G bằng 0, là variation của 0. Và từ điều kiện delta G bằng 0 thì chúng ta sẽ rút ra được cái phương trình Clapeyron, là phương trình mô tả là cái đường chuyển pha, cái đường nó gọi là phase coexistence này, cái đường chuyển pha giữa pha lỏng và pha rắn, hay là pha lỏng và pha khí, và dp trên dt thì bằng gì đấy, dp trên dt. Nên là chúng ta có thể áp dụng các định luật nhiệt độ cơ học để nghiên cứu về chuyển pha. Và tiếp theo thì chúng ta học về khí van der Waals. Tôi biết là khí lý tưởng là những hạt không tương tác với nhau, và các hạt điểm không có thể tích, không tương tác với nhau. Thì đây chúng ta có khí lý tưởng. Đối với khí lý tưởng thì chúng ta không hề có chuyện chuyển pha, tức là tại nhiệt độ không hay nhiệt độ vô cùng thì nó vẫn là khí, chuyển từ chất lỏng chất rắn, chất khí đến chất lỏng. Thế thì van der Waals là cái định luật đầu tiên về cái khí thực, tức là cái khí
mà cái hạt có kích thước. Thứ hai là cái hạt nó hút nhau. Ở khoảng cách gần hút nhau, và chúng ta là sẽ có một cái năng trong cái khí đấy. Thế và cái khí van der Waals này thì là cái phương trình trạng thái của nó thì không phải phương trình trạng thái của khí thường, phải là PV bằng nRT nữa, vẫn là phương trình khác. Chúng ta học là có phương trình trạng thái van der Waals, đúng không? Từ phương trình trạng thái này thì chúng ta có thể biết là P thay đổi theo V thế nào, đúng không? Chúng ta lấy một cái nhiệt độ cố định isothermal thì chúng ta có thể quan sát được cái P thay đổi theo V thế nào, và nó mô tả gần đúng, đó, mô tả chắc lắm như thế, gần đúng cái sự tồn tại của hai cái pha, có pha lỏng, có pha khí, đó, pha khí ở nhiệt độ cao và pha khí ở cái thể tích lớn, pha lỏng. Tất nhiên là nó cũng không mô tả đúng hoàn toàn, chúng ta biết là nó có cái phần uốn lượn lên, là cái phần mà cái hệ số giãn nở, đó, giãn nở làm việc của nó là không đúng. Thế nhưng mà cái phương trình van der Waals nó mô tả khá tốt cái điểm tới hạn, critical point, tức là nó tồn tại cái nhiệt độ tới hạn mà tại đấy chúng ta sẽ thấy là sẽ không phân biệt được chất lỏng và chất khí, gọi là critical point. Ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ critical point thì chúng ta không có chuyển pha. Critical point thì là chất lỏng và chất khí ở trùng nhau, còn dưới critical point, dưới critical temperature thì chúng ta sẽ có hai pha lỏng và pha khí. Thế thì cái phương van der Waals nó rất là hay, tại vì nó chỉ ra là các khí khác nhau ở cái điểm critical point thì nó lại hành xử giống như nhau, tức là cái behavior nó giống nhau, và thậm chí là nó là universal, tức là nó là phổ quát cho mọi khí, và cái đấy nó khá phù hợp với thực nghiệm. Khi chúng ta quan sát cái chuyển pha tại cái điểm critical point của nhiều khí khác nhau thì là người ta vẽ ra những cái đường nó trùng với nhau, tức là rất giống nhau. Tức là tại cái critical point thì là những cái chi tiết vi mô của hệ nó không quan trọng, anh là khí oxy hay nitơ, không quan trọng anh tương tác như thế nào, cái gì thì mọi khí là nó đều giống nhau ở cái điểm thì nó có thể là cái universal behavior, là cái tính phổ quát. Cái phương trình van der Waals nó đã chỉ ra được cái tính phổ quát của các cái chất khác nhau. Đấy là một cái kết luận rất là quan trọng, và hiện nay người ta vẫn đang nghiên cứu về cái gọi là critical phenomena, tức là các cái hiện tượng tới hạn. Thì hiện nay vẫn chưa biết rõ, chưa hiểu rõ, đi vào những mô hình nó cụ thể hơn. Và cái hiện tượng này thì nó xảy ra không chỉ cho chất khí mà có thể cho các cái chất từ tính ferromagnet, có critical point, có cái nhiệt độ Fourier, nhiệt độ Fourier từ chính chất từ tính thì có thể mất từ tính. Rồi thế quay lại với chất khí thì là chúng ta biết là cái phương trình van der Waals nó mô tả cái đường chuyển pha nó không đúng, chuyển pha bình thường là chúng ta có plateau, tức là cái đoạn nằm ngang, ở đấy là chúng ta áp suất là không đổi, tức là cái chuyển pha thì nhiệt độ không đổi, áp suất không đổi. Thế thì Maxwell đã đưa ra một cái construction, gọi là xây dựng Maxwell, tức là chúng ta có thể sửa cái đường chuyển pha của van der Waals thành đúng hơn. Thì nó dựa trên cái nguyên lý là biểu năng lượng tự do, nên nếu chúng ta chọn cái đường nằm ngang sao cho nó biểu năng lượng tự do, tức là mô tả cái chất khí, cái chuyển pha ở trạng thái cân bằng, thì chúng ta sẽ thì cái đấy nó gọi là xây dựng Maxwell. Rồi cái chương 2 thì nó chỉ có thế, còn một cái phần nữa mà chúng ta đã học đấy chính là cái hiệu ứng của
bề mặt, đúng không? Lên quá trình ngưng tụ, chúng ta có super cooling rồi. Vâng, thì cái đấy nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà cái đấy chúng ta cần để biết là trong thực tế là quá trình ngưng tụ nó xảy ra thế nào, nó thường nó hình thành các cái giọt, trước tiên thì hình thành các giọt do chuyển động ngẫu nhiên của các phân tử khí hình thành cái giọt. Thế thì nó có giọt to, giọt nhỏ. Thì nếu mà những cái giọt quá bé thì nó sẽ tan ra ngay. Thì khi nào chúng ta có cái giọt đủ lớn thì là cái giọt đủ lớn thì nó lại hút các cái phân tử xung quanh vào, tại vì là cái áp suất bên trong đấy nó thấp hơn áp suất bên ngoài, là phân tử tiếp tục nó ngưng tụ vào cái hạt lớn. Và những cái hạt nhỏ, cái áp suất bên trong nó lại lớn hơn áp suất bên ngoài, thành ra nó sẽ bị tan ra, cái phân tử bên trong nó sẽ bị bốc hơi. Thì đấy là cái hiệu ứng về bề mặt rất quan trọng để chúng ta cũng nên biết. Thế rồi sang chương 3 là lý thuyết động học và kinetic theory của khí loại. Thế thì ở đây chúng ta có ít nhất là chúng ta có ba cái cách tiếp cận khác nhau. Thứ nhất là cách tiếp cận của Boltzmann. Tất nhiên chúng ta xét ở đây là một cái khí rất là loãng, N hạt khí rất là loãng, đúng không? Nó có va chạm vân vân. Thế thì cái cách tiếp cận Boltzmann là ông ấy xem xét ở trong cái không gian mu. Không gian mu là cái không gian 4 chiều, không gian 6 chiều. Đây có 3 chiều về tọa độ và 3 chiều về xung lượng, không gian RP đấy. Thế thì để mô tả cái trạng thái của khí ở trong không gian mu thì ông dùng cái hàm phân bố là F của RPT. Thì chúng ta gọi là hàm one particle, tại vì là nó cho chúng ta cái xác suất tìm thấy một hạt, đó. Xác suất tìm thấy hạt ở một vị trí, cái tọa độ và xung lượng ở trong không gian mu, đây F gọi là RPT. Thế và Boltzmann đã dẫn ra cái phương trình vận chuyển Boltzmann, là Boltzmann equation, tức là một cái phương trình vi tích phân, phương trình vi phân và tích phân. Nó mô tả chúng ta là cái hàm phân bố F RPT nó thay đổi theo thời gian và không gian như thế nào. Tức là thực chất nó là phương trình chuyển động cho cái hàm phân bố F RPT. Tất nhiên để dẫn ra cái phương trình vận chuyển Boltzmann thì ông dùng nhiều những cái gần đúng, đúng không? Tôi lại nhắc cái gần đúng về va chạm đôi, tức là chúng ta chỉ xét va chạm đôi. Trên thực tế nó có thể có va chạm 3, va chạm 4, nhưng mà cái xác suất để xảy ra va chạm 4 rất nhiều, và chỉ xét va chạm đôi. Thứ hai là ông ấy xét đến cái giả thiết về nhiễu loạn phân tử, tức là assumption of molecular chaos. Giả thiết phân tử về bản chất nó là giả thiết là các hạt nó là độc lập với nhau, là xác suất tìm thấy hai hạt tại một vị trí là độc lập, của từng hạt là độc lập. Thì ra xác suất tổng cộng thì bằng tích của hai xác suất. Đấy là cái giả thiết về nhiễu loạn phân tử. Thế thì từ cái phương trình vận chuyển Boltzmann ấy, thì ông đưa ra cái định lý H Boltzmann, định lý H, cho nên chúng ta định nghĩa cái hàm H là cái hàm F nhân với logarit của F, đó. Thì ông thấy là cái hàm H này nó không thể tăng theo thời gian được. Khi mà theo thời gian thì nó chỉ có thể giảm không đổi. Thì ở đây không. Thế thì cái định lý H này nó đưa ra cái chiều về thời gian, tức là nó mô tả cái quá trình tiến về cân bằng. H nó luôn giảm, đưa ra chiều thời gian. Thế thì cái này người ta bình luận đã được bình luận rất là nhiều, nó cũng là người ta nói là cái này nó vi phạm cái đối xứng đảo chiều thời gian của các phương trình chuyển động. Đối với phương trình chuyển động, nếu mà chúng ta đảo ngược lại chiều thời gian thì nếu mà trước đây nó đang giảm thì cái đảo chiều thời gian nó lại tăng, đúng không? Nhưng mà cái hàm H thì nó không nói như thế, là chiều thời gian là chiều âm hay chiều dương thì nó đều giảm hết.
vi phạm cái đối xứng là thời gian. Nhưng mà ở đây chúng ta đã giải thích là cái đối xứng đấy thực chất là không bị vi phạm, tại vì cái hàm h, cái định lý h nó chỉ đúng tại một số trạng thái đấy, đúng không? Tức là tại những trạng thái mà hệ thỏa mãn cái giả thiết về nhiễu loạn phân tử molecular chaos, và tại các cái vị trí đấy thì là cái hàm h là nó có cái giá trị cực đại địa phương, đúng không? Cực đại địa phương tức là trước đấy là nhỏ hơn và sau đấy nó nhỏ hơn, nên là khi người ta đảo chiều thời gian thì nó không vi phạm cái đối xứng đó. Thế và từ cái phương trình vận chuyển cũng như từ cái định lý h thì chúng ta thu được một cái nghiệm cân bằng, đúng không? Equilibrium solution của cái phương trình vận chuyển Boltzmann, đấy chính là cái hàm Maxwell-Boltzmann. Cái hàm phân bố Maxwell-Boltzmann, hàm phân bố Maxwell-Boltzmann thì đơn giản là hàm phân bố của xung lượng, đúng không? Tức là chúng ta biết là xung lượng của các cái hàm pi này thì nó sẽ tuân theo cái phân bố dạng Gauss, tức là e trừ tổng pi bình chia cho 2m pi bình chia cho 2m kt. Thế thì đấy là cái phân bố cân bằng mà nó là nghiệm của phương trình vận chuyển Boltzmann tại cái t bằng vô cùng. Thì khi mà h đã cực tiểu và t bằng vô cùng, đấy là cái equilibrium solution. Và từ cái phân bố Maxwell-Boltzmann này thì chúng ta có thể thu được các cái tính chất của phím lý tưởng, toàn bộ các công thức của phím lý tưởng, là độ năng. Năng tức là u thì 3/2 nkt, chúng ta tính được cái nhiệt dung riêng của phím lý tưởng là 3/2 nk. Thế rồi là chúng ta cũng tính được entropy, đúng không? Entropy của phím lý tưởng. Đấy. Khi chúng ta có cái distribution function này, chúng ta có thể tính được tất cả các tính chất của phím lý tưởng. Phân bố Maxwell-Boltzmann. Cách tiếp cận thứ hai của Gibbs, đúng không? Gibbs thì nó lại khác của Boltzmann. Thế thì thay bằng mu space thì ông ấy xem xét cái gamma space. Thì gamma space là cái không gian 6n chiều, 3n chiều của tọa độ, 3n chiều của xung lượng, tất cả hạng 6n chiều. Thế thì mỗi trạng thái của khí là được biểu diễn bằng một điểm ở trong không gian gamma. Thế thì ông chú ý là một cái trạng thái vĩ mô bình thường thì nó gồm rất nhiều trạng thái vĩ mô. Trong khoảng thời gian rất ngắn thôi thì là cái hệ các phương tiện khí nó chuyển động liên tục ở trong nó va chạm rất nhiều, thành ra là một cái trạng thái vĩ mô thì có thể nói là nó tương ứng với vô số trạng thái vi mô. Thành ra là để mô tả một trạng thái vĩ mô thì chúng ta dùng một khái niệm gọi là tập hợp thống kê. Là tập hợp thống kê đấy là chúng ta giả thiết là thực ra có thể giả thiết là tập hợp các trạng thái cũng được, nhưng mà ở đây chính xác dùng là tập hợp các hệ, đúng không? Ensemble of systems, tập hợp các hệ mà thỏa mãn cùng một điều kiện vĩ mô, ví dụ như là nhiệt độ phòng, áp suất một atmosphere, diện tích khối chẳng hạn, thì chúng ta vô số các cái hệ, tập hợp các cái hệ là thỏa mãn cùng cái điều kiện đấy. Đấy thì chính là tập hợp Gibbs. Thế thì để mô tả ra một Gibbs, thế thì mỗi cái hệ tại một thời điểm thì nó sẽ là một điểm ở trong không gian gamma. Không gian gamma chính là không gian pha. Thế nên một tập hợp các hệ thì chúng ta sẽ có một tập hợp các điểm trong không gian pha. Thế thì một tập hợp cái ensemble đấy thì có mô tả bằng cái hàm mật độ. Thế thì ở đây chúng ta có hàm mật độ rho, p q t. T là có 3n chiều, q có 3n chiều, t 6n chiều. Thì ở đây chúng ta có thể gọi là n particle density function, đó là hàm số liệu của n hàm, khác với cái hàm của Boltzmann. Xin lỗi thì không có được. Alo. Anh ở
viện nhưng mà anh đang dạy học, thế thì em đến mấy giờ? Khoảng 4 giờ đi, sau 4 giờ một chút nữa. Và chúng ta quay lại, thế thì và thế chúng ta định nghĩa cái hàm mật độ, đúng không? Density function để mô tả cái tập hợp thống kê ở trong không gian pha. Thế và chúng ta cũng dẫn ra được cái định lý theorem, cái định lý Lewin, Lewin theorem. Thực chất nó là cái phương trình, đúng không? Zero trên dt bằng 0. Tức là chúng ta có thể nói là Lewin theorem chính là phương trình chuyển động cho cái density function rho. Thế thì Lewin theorem nó nói là cái hàm rho này là không đổi của thời gian, đúng không? Tức là đây là toàn phần, zero trên dt bằng 0. Thế đây chúng ta thấy ngay là một cái nghiệm cân bằng, đúng không? Equilibrium solution của cái phương trình Lewin thì chính là cái microcanonical. Sau chúng ta biết đấy là chính là tập hợp vi chính tắc, microcanonical. Rồi chắc là chính là cái nghiệm là rho bằng công xăng. Cho bằng công xăng thì nó không thay đổi thời gian. Công xăng chúng ta phải hiểu đây là công xăng trên toàn bộ cái không gian pha mà hệ có thể tiếp cận được. Ví dụ nó tùy vào điều kiện vĩ mô, nó có thể có giới hạn của không gian, đúng không? Ví dụ như là các hạt thì nó giam cầm trong cái thể tích V thì cái không gian pha nó có giới hạn, quy thì giới hạn, rồi là năng lượng thì vẫn cố định. Đấy thì đây chúng ta có một kinh nghiệm chính là rho bằng công xăng. Thế thì về sau vật lý thống kê nó sẽ dùng cái tập hợp quýt để trong các cái tính toán thuận lợi hơn. Bởi vì chúng ta không thể đi giải cái phương trình Boltzmann, không thể được giải phương trình của chuyển Boltzmann hệ khác nhau được. Thực chất là chúng ta chỉ quan tâm cái hệ cân bằng. Thế thì đối với hệ giải cân bằng thì nó thuận tiện hơn là nếu mà chúng ta sử dụng cái khái niệm tập hợp thống kê của Gibbs. Bên ngoài hai cái tiếp cận này thì có một cái tiếp cận nữa là nó hoàn toàn là không dựa trên phương trình chuyển động, nó không cần mu space, gamma space gì hết. Chúng ta xét thế nhưng mà đại khái là cái phương pháp gọi là phương pháp phân bố có xác suất lớn nhất, đúng không? Đấy, thế thì một cái khí thì nó sẽ có cái phân bố khác nhau. Thế chúng ta hiểu đây là phân bố xung lượng, còn xung lượng thì có thể có rất nhiều phân bố khác nhau. Đấy, thế thì giờ là câu hỏi là cái phân bố mà có xác suất lớn nhất là phân bố mà có thể tích lớn nhất trong không gian pha, đúng không? Tức là có nhiều trạng thái mà tuân theo phân bố lớn nhất là phân bố gì? Đấy, thì chỉ dựa trên cái điều kiện là giả sử là cái phân bố này là thỏa mãn bởi nhiều trạng thái nhất, tức là cái volume ở trong không gian gamma là lớn nhất, thì chúng ta thấy là sẽ thu được cái phân bố đấy là chính là Maxwell Boltzmann là thế. Và chúng ta chỉ ra là do cái số lượng phân tử rất là lớn, nên là hầu hết các trạng thái là đều gặp phân bố Maxwell Boltzmann. Tức là chúng ta lấy một trạng thái bất kỳ, và sự chu bản của trạng thái đấy thì chúng ta mang ra phân tích số lượng có nhiều vân thì chúng ta thấy là nó sẽ tuân theo phân bố Maxwell Boltzmann, hoặc là rất gần phân bố Maxwell, essentially Maxwell Boltzmann distribution. Thế thôi, tức là ba chương này nó chỉ có thế. Đấy, thế nhưng mà rằng là nó rất là cơ bản thôi, đúng không? Chúng ta có các cái định luật nhiệt độ học, và cái chương 2 thực ra là không quan trọng, chương 1 và chương 2 để áp dụng trong cái hiện tượng mà chúng ta quan tâm. Thế còn cái chương 3 là nó là cái cơ sở, đúng không, để nó giúp chúng ta giải thích nhiệt độ học. Tất nhiên là đấy chúng ta có thể ít nhất là giải thích được định luật 1 và định luật 2. Đó, định luật 2 là từ phương trình từ định lý H là nó đã giải thích định luật 2,
bố Marshall-Boschman thì có thể đưa ra được các cái tính chất như định học của cái lý tưởng. Tất nhiên định luật 3 thì chưa giải thích được. Kinetic theory thì không giải thích được định luật 3. Định luật 3 chúng ta về quantum statistical mechanics cần có lý tưởng mới giải thích được định luật 3. Ít nhất là giải thích được định luật 1 và định luật 2. Thế và chúng ta thấy là ở đây là cái cách tiếp cận thống kê nó rất quan trọng, đúng không? Chúng ta đối với cái thế mà số phân tử rất là lớn và cái vĩ mô thì là nhiều khi là những cái đặc tính vi mô cụ thể nó đã bị ẩn đi. Không quan trọng nữa là đây tính chất thống kê và quan trọng có thể là thậm chí chúng ta dùng những cái tiếp cận là hoàn toàn không liên quan gì đến cái phương trình chuyển động mà chúng ta vẫn thu được cái phân bố Marshall-Boschman. Thì đối với các cái hệ lớn như vậy thì là cái phương pháp thống kê có thể áp dụng. Rồi, thế là hết cái chương đầu, 3 chương đầu. Và bây giờ chúng ta còn nửa tiếng, chúng ta làm một số bài tập. Ok, ai có câu hỏi không ạ? Do you have any question? Thì được tiết không ạ? Có. Dạng đề thi như nào? Dạng của gì? Em hỏi lại, Giang hỏi lại. Dạng đề thi. Dạng đề thi á? Vâng. Dạng đề thi. Cái đấy thầy cũng đang suy nghĩ lại, tại vì bình thường ấy thì thầy cho thi miệng đó. Thi miệng, nhưng mà bây giờ đang thì Covid thế này thì để thầy suy nghĩ thêm. Tưởng là vẫn là thi oral. Em nghĩ là bạn ấy hỏi. Thế thì chúng ta sẽ thi oral được. Thi oral thì là có thể qua Zoom đó, có thể thi được đó. Nhưng mà em tưởng thầy bảo là phần thi midterm thì mới là thi viết. Đúng rồi, thi midterm là thi viết. Ok, thì chúng ta có thể làm qua Zoom cũng được. Tức là thi midterm thì thầy sẽ cho một số cái bài tập đó, em giải, sau đấy là sau 2 tiếng thì gửi lại cho thầy qua email, đúng không? Thì có thể thi được đấy được. Thế còn thi kết thúc môn học là thi oral thì chúng ta nói chuyện này thôi, nói chuyện qua mạng. Chú ý là thi oral thì chắc chắn là thậm chí là bây giờ còn không có chỉ nói chuyện được thôi đâu, chứ còn viết gì rất là khó. Thì ra là thậm chí chúng ta chỉ cần chat này rồi nói chuyện thì thầy sẽ hỏi xem là các em có hiểu hay không, đúng không? Đấy, ví dụ điều luật 1 là gì, điều luật 2 là gì, nó nói cái gì, vân vân đó. Entropy là gì, ví dụ câu hỏi như thế. Chứ còn không sẽ không đi sâu vào các cái chi tiết và các cái công thức các em không cần nhớ, chúng ta chỉ cần hiểu. Đấy, thì cái hình thức thi oral là như vậy, nhưng mà chúng ta phải nắm được các cái kiến thức đã học, đúng không? Là ví dụ hỏi khí van der Waals là gì thì phải mô tả nó được, đúng không? Mô tả là nó là gần như kỹ thực, nó kích thước và tương tác vân vân, thì mình phải trả lời được cái đấy, không phải là khí van der Waals là gì. Có thể là các em nhớ cái phương trình đấy em viết ra, nhưng mà không giải thích được, cho chúng ta phải hiểu. Okay, so now we do some exercise. Giang nói to lên. Có thể nghỉ 5 phút rồi mới làm bài tập được không ạ? Ok. Chúng ta nghỉ 5 phút đi. Okay. Dạ vâng. Okay.
Okay, so we have the problem for chapter 3. I prepare so some hints like for the previous chapter. So problem number 1, that is a cylindrical column of gas given temperature rotates about 5 axes with constant angular velocity. Find the equilibrium distribution function of the gas. Okay, so we have a rotating gas with a cylindrical symmetry as I draw here. Rotating with angular velocity, let's say omega is angular velocity. And we need to write the distribution function for this gas. Of course, we can use what we have now, is the Maxwell-Boltzmann distribution function in as function of R and P, right? So NR is the density of gas, it depends on R, and we have P is the momentum. P, okay, we not here. So the hint is that in the case that you have external force, then you can write NR as a function of as a N0 times E to minus PR over KT. So let's say that you have R is the radial distance, the distance to the axis of the cylinder. So we need to find what is PR here. And then you should have the equation here, the integration of NR over the volume is equal to capital R. So in this case, you can find N0. Okay, so this is a rotating gas. So it there should be some force, I think, to the gas, which is chúng ta có cái lực ly tâm đó, cái sẵn có lực ly tâm tại vì đây chỗ là quay các cái tương tự các đơn vị khí nó sẽ có cái lực ly tâm, và cái lực ly tâm này nó sẽ làm cho cái mật độ khí nó khác, mật độ khí ở giữa nó sẽ khác với mật độ khí ở xung quanh, ở bên rìa của cái cylinder. Thế thì chúng ta sử dụng cái dữ liệu này, và đây thì cần dùng cái tích phân Gaussian integral đây. Chắc mọi người cũng biết rồi, nhưng mà mình biết là tức là tích phân của E của trừ A bình phương x từ trừ của cùng của ăn phi chia cho A. Chúng ta phải dùng tích phân này để chúng ta tìm N0 nó là bao nhiêu. Okay, let's try for 10 minutes.
Okay, so has anybody have solid? Okay, so I will give here the Gaussian solution. Okay, so the key point here is that you have the F, the external force here is the central force, so if the rotation has a angular velocity omega, then we know that's the formula for the F. The centric force is m omega squared times r. Right? So the force increase with r as a linear function of r. So the force, this force should be the minus gradient of phi, right? Of phi. We have that and right here. So we should have F is equal to minus we should have something like this. So F is just a derivative minus derivative of phi over dr, right? So in this case, we get phi r equal to minus 1 half m omega squared r squared. Then you just put in here, so you have n as a function of r is a Gaussian function of r. And then you have to calculate the integral of nr over all the volume here. Okay. Okay, so this integral is not difficult, but it can be quite long. Can be quite long, so you can do it home. Okay, the second problem is what fraction of the hydrogen gas at sea level and at a temperature of 300 K can escape from the Earth's gravitational field, and why do still have hydrogen gas in the atmosphere at the sea level? Okay, assume that we have a sea level here and the temperature 300 Kelvin, room temperature, and let's say there is a hydrogen molecule near the sea level and it has the velocity v, and we know that
object can escape the gravitational field of the Earth if it has the velocity exceeding the second cosmic velocity v2 equal to 11.2 kilometers per second. So the hydrogen molecule can escape the gravitational field if the velocity v is larger than v2. And let's say that we know that the distribution function of hydrogen at the C11 is given here by the Maxwell-Boltzmann distribution function. It is n over 2 pi m kt power 3 half, and you have the e square over 2 kt. So we need to calculate the fraction of the gas, which fraction can escape the gravitational field. We know that the Maxwell-Boltzmann distribution function can allow very high velocity, even higher than the light velocity. So it has a Gaussian shape, and it has very long tail, right? Very long tail. So there's some fraction of molecule can have the velocity larger than v2. Even this fraction is very small. So in this problem we need to estimate the fraction of molecule having velocity higher than v2. Can I have a question about the problem on? Sorry, but Yes, about the problem on. Problem 1, yeah? Yes, after calculate this integral, then I can have the number of molecules, the big N. Yes. Then how from this I can find the N0? Okay, so you have a formula for N0 here, right? And NR is equal to N0 times e to the minus PR over KT. TR is equal to 1 half m omega square R square, right? Yes. So you need to integrate ER over the volume. So the volume here, you have to define the radius of the cylinder. Right? Let's say the radius is capital R, and you need to given the height of the cylinder. Let's say the height is L or something. And then you integrate the function. So this is the density, Ni is the density over the volume. Then you should find the volume. Okay, let's say here let's say the radius is R. The radius capital R, and you have the height is the length of the cylinder. Let's say that it is L. Okay, so here you have to integrate is the cylindrical coordinate. Right? Cylindrical coordinate, it is not a cubic shape, so you have to integrate over dr and d5. You have a rotation angle here, and you have this is, let's say the axis is the z axis, so we have the z. Let me try. Okay, I can try to write down here. I will try to calculate this integral, but
So we got the result of this integral. Yes. I do not understand how can we do after this. Okay. So you have the integral from 0 to n dz, right? Then you have the integral from 0 to say 2 pi t, and then the int from 0 to r, and you have n0. Yeah, you have something like this, right? Yes. And then from there you should then you can express n0 as a function of other variable like m, omega, and so on. And you know n0s, you just put in the Maxwell-Boltzmann distribution function so that you have the problem here is that you don't know the density nr, right? N as function of r. And this density has n0. Yeah. So in here we know the capital N, right? Actually, here I assume that we know capital L, capital N, but one can assume that we know the average density, the density when the gas is not rotating. Let's say that it is some parameter. Okay, but here is the same. So let's say that we know N. Yeah, you can choose any parameter that is convenient. Here, just for clarity, so I use capital N as a number molecule. In this case, you need to define the radius of cylinder and the length of cylinder. So then from here you can have N0 as a function of capital N, capital L, capital R, okay, and omega, because R is, and then you have this, and you just put in, that's just the answer. You find n0, put it in, and you have the full distribution function. Yes, it's okay. Okay. Yeah. Okay, now this problem. So this problem we have to integrate over the velocity, right? But taking only the value v rather than v2. But here, please pay attention that we should exclude the velocity that is that has orientation to the sea, because it's for example, if let's say we have as a molecule. Yeah, so let's say that if you have another molecule that has some velocity v, but its direction is going
is pointing to the sea, then we should exclude it. We should exclude this direction in the integral.
Okay, so I try to give more guide to this problem. So first we can write n is equal to int first we have this, and then we write we give p, we will write as p squared theta dp theta. So we will integrate over the using the spherical coordinate. Yeah. So in this case you can write 0 is in 0 to infinity dp in from 0 to p pi theta 0 to 2 pi d phi. E squared sin so you have this, okay? So this is the total density, but you have to write down the density of the escaping density of the escaping molecule is escape. So the integral of p should be taken from mv2 is to infinity, and the integral of theta is from 0 to half. Yeah. And then the fraction is equal to n scale n. Yeah. Do you understand? Yeah. So first, the integration of dp should be taken from mv2, okay, to infinity. V2 is a cosmic velocity, second cosmic velocity, and also the theta can be also from 0 to p half. Yeah, p half, because if theta larger than p half, then the molecule will end in the C. So we will take.
Okay, so now it is already 10 past 4, so let's stop here and we will continue on Wednesday. Okay, so Wednesday I think we will do some more exercise and maybe later we will learn section 4. Okay. Yes. Okay, so good. So goodbye and yeah, see you on Wednesday. Nice. Yes. Okay. See you. Thank you.